स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना मधुरापुरी वदना मृदुवदना मधुसूदना मधुरापुरी वदना मृदुवदना मधुसूदना स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा गदासुलभा सुगुप्तगन्धकर्णवा गदासुलभा सुगुप्तगन्धकर्णवा कस्तूरी तिलकमहिमा कृष्णा कस्तूरी तिलकमहिमा मम कंद नंद गोप कंद कस्तूरी तिलकमहिमा मम कंद नंद गोप कंद स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा कृष्णा मुट्टिकासुरचाणूरमल्ल मल्लविशारद वलयपीड मुट्टिकासुरचाणूरमल्ल मल्लविशारद वलयपीड मर्दन काळियनर्दन गोकुलरक्षण सकल सुरक्षण देवा मर्दन काळियनर्दन गोकुलरक्षण सकल सुरक्षण देवा शिष्ट जनपाल संकल्प कल्प कल्पतद कोटि अमित पराभव शिष्ट जनपाल संकल्प कल्प कल्प शतकोटि अमित पराभव दीन मुनि जन विहार कृष्णा धीर मुनि जन विहार नटन सुकुमार दैत्य संहार देवा मधुर मधुर रतिसागस सागस युध युवती जनमानस भूषित मधुर मधुर रतिसागस सागस व्रज युवती जनमानस भूषित सा दम गति पगरि सरि सा चित्त गजनु दत्त गजनु दत्ता दप गरि पगरि सरि सा चित्त गजनु दत्त गजनु तनत जनु तजीवित तकिटजी धनत जनु तजीवित तकिटजी तनत जनु तजीवित तकिट स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना स्वागतं कृष्णा
requested to have coffee during the interval. There will be 5 minutes interval. After that, there are 2 dance recitals where Master Sudhir will be playing 4 dances. After the Guru Puja, may I request कारण आहे मी सगळ्यांना कळकळीची विनंती करतो की आपण स्थानापन्न व्हावं. रंगमंचावर स्थानापन्न झालेल्या सर्व मान्यवरांचं आणि रसिकवरांचं नालंदा भरतनाट्यम नृत्य निकेतनतर्फे सहर्ष स्वागत करतो आहे. आपण पाहिलं की आज कुमार सुधीर खुल्लम यांचा अरंगेत्रमचा कार्यक्रम आहे. 8 वर्ष मृदुंग वाजपाचं शिक्षण घेतल्यानंतर आजच्या दिवशी सुधीरच्या गुरुवर्यांनी त्याला जाहीरपणे लोकांसमोर समाजासमोर आपली कला पेश करण्यासाठी परवानगी दिली. त्याला अरंगेत्रम असं म्हणतात. हा जो सोहळा आहे हा सोहळा या प्रकारच्या शिस्तीमधला अतिशय महत्त्वाचा सोहळा असतो. गुरुचा वरदहस्त घेऊन समाजासमोर आपली कला सादर करण्यासाठी सुधीर खुल्लम आपल्या रसिकवरांना नम्र अभिवादन करतो आहे. अशा वेळी ज्या गुरुनं त्याला शिक्षण दिलं, शिकवलं, ही कला त्याच्या मनामध्ये तनामध्ये ओतली, त्या गुरुवर्यांचा सत्कार करणं, त्यांचा सन्मान करणं म्हणजे हा गुरुपूजेचा कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमासाठी अध्यक्ष म्हणून प्राचार्य दळवी सर लाभलेले आहेत. ते स्थानापन्न झालेले आहेत. विशेष अतिथी श्री रामनाथ अय्यर आहेत. प्रमुख पाहुणे म्हणून कृष्णमूर्ती आपल्याला लाभलेले आहेत. आणि विशेष म्हणजे या मुलाचं कौतुक करण्यासाठी आपल्या महापालिकेचे माजी महापौर श्री प्रेमसिंग राजपूत देखील अतिशय आनंदाने सहभागी झालेले आहेत. त्याचप्रमाणे या कलाकाराच्या पाठीवर थाप मारण्यासाठी आपल्या महापालिकेचे क्रीडा आणि सांस्कृतिक सभापती संजय मोरे सुद्धा आहेत. शिक्षणाधिकारी बोरसे साहेब हे सुद्धा रंगमंचावर उपस्थित आहेत. आणि या ठाण्यातले एक वास्तुशास्त्रज्ञ श्री रमेश वैद्यही आहेत. या सर्वांचं मी स्वागत करतो, हार्दिक स्वागत करतो. आणि खुल्लम दाम्पत्याला श्री बाळासाहेब खुल्लम आणि सौ खुल्लम यांना विनंती करतो की अग्रपूजेचा मान हे जे सुधीर गुरु आहेत श्री नारायण यांचा सन्मान करावा, त्यांची पूजा करावी अशी त्यांना विनंती करतो. आपण सर्वांनी टाळ्याच्या गजरात वी आर नारायण गुरु यांचा सन्मान. सुधीर खुल्लम आपल्या गुरुंना वंदन करतो आहे, त्यांना पुष्प अर्पण करतो आहे, मंगल तिलक लावतो आहे. सौ नारायणन यांची पूजा सुधीर करतो आहे. कोण बताए सोय असं कबीराने म्हटलेलं आहे. गुरुशिवाय कुठलंही ज्ञान मिळत नाही. त्या गुरूंच्या पावन करण्याचा स्पर्श करणं ही आपली भारतीय संस्कृती आहे. गुरुने सुधीरला मनभरून आशीर्वाद दिलेला आहे.
अरंगेत्रम म्हणजे जणू काही संगीतातली मुंजच आहे. हा, गुरुजी आपल्या प्रेमाचं प्रतीक म्हणून छोट्या सुधीरला एक स्मृतिचिन्ह देत आहेत. श्री नारायणन हे सुधीरला एक स्मृतिचिन्ह देत आहे. मृदुंग सम्राट मणी अय्यर यांचा तो ते छायाचित्र आहे आणि ते छायाचित्र सुधीरला भेट म्हणून त्यांचे गुरु देत आहे. एवढ्या लहान वयात त्याने मृदुंगावर ज्या मगाशी आपल्याला कला दाखवली त्याने आपण सगळेच अवाक झालेलो आहोत. एवढ्या लहान वयात जर एवढा सुंदर मृदुंगा वाजवतो आहे तर नक्कीच आणखी 5-6 वर्षामध्ये सुधीर त्याचा नावलौकिक नुसता ठाणे शहरात नाही तर महाराष्ट्रात आणि भारतात कीर्तिमान होईल. संगीताची ज्योत कायम मनात तेवती राहावी म्हणून एक समय सुद्धा स्मृती म्हणून त्याला भेट दिलेली आहे गुरुंनी. यानंतर मी कोल्लम सरांना विनंती करतो की या सभेचे अध्यक्ष ज्ञानसाधनाचे माजी प्राचार्य डॉक्टर दाऊद दळवी यांचा श्रीफळ आणि शाल देऊन सत्कार करावा. त्यानंतर आजचे प्रमुख पाहुणे श्री कृष्णमूर्ती यांचाही श्रीफळ आणि शाल देऊन कोल्लमचा सत्कार करतात. त्यानंतर आजचे विशेष अतिथी श्री रामनाथ अय्यर यांचाही शाल आणि श्रीफळ देऊन कोल्लम सर सत्कार करत आहेत. यानंतर त्यांना एक स्मृतिचिन्ह देत आहे आपल्या प्रमुख पाहुण्यांना. श्री रामनाथ अय्यर यांच्या पत्नींना सौभाग्य देण्यात आलेलं आहे. त्यानंतर ठाण्याचे माजी महापौर अतिशय उत्साही आणि सगळ्या कलाकारांना प्रोत्साहन देणारे श्री प्रेमसिंग राजपूत यांचा सत्कार कोल्लम सरांनी करावा. कोल्लम सर हे ज्ञानसाधनामध्ये रसायनशास्त्र शिकवतात. प्रेमसिंग राजपूत मगाशी इतके भारावलेले होते, माझ्या बाजूला बसले होते. ते म्हणाले की या बालकाचा सत्कार आपण महानगरपालिकेतर्फे करूया. आणि तो महापौराच्या दालनामध्ये एका आठवड्यामध्ये त्यांनी करण्याचे जाहीर केलेले आहे. त्यांच्या वतीनं मीच जाहीर केलेला आहे. त्यानंतर ठाणे महानगरपालिकेचे क्रीडा आणि सांस्कृतिक समितीचे सभापती श्री संजय मोरे
ज्ञानसाधनाचा मित्र परिवार समोर प्रेक्षागृहात आणि रंगमंचावर पण आहे. संजय मोरे ज्ञानसाधनाचे एक अतिशय तरुण आणि तडफदार विद्यार्थी होते. आज ते क्रीडा सांस्कृतिक समितीचे सभापती झालेले आहेत. त्यानंतर शिक्षणाधिकारी बोरसे सर यांचाही सत्कार फलून सरांनी करावा असं मी त्यांना विनंती करतो. त्यांना एक पुष्पगुच्छ द्यावा. तुम्ही फुल्लम सरांना पाहिलं असेल, त्यांची बॅग अजूनही त्यांच्या खांद्यावर आहे. सत्कार करताना ती बॅगेशिवाय फुल्लम सर हे शक्य नाही. त्यानंतर आमच्या सगळ्यांच्या पाठीवर वडीलकीनं थाप मारणारे वास्तुशास्त्रज्ञ रमेश वैद्य यांना सर्वांचं नमन करतात. त्यानंतर आपल्या प्रेक्षागृहामध्ये आमचे काही मित्रवर्य, काही ज्येष्ठ मंडळी हजर आहेत. त्याच्याही अगोदर मगाशी आपण पाहिलं की सुधीर ज्यावेळी मृदुंग वाजवत होता त्यावेळी त्यांचे सगळे शिकवणारे शिक्षक आणि गुरु त्याला साथ देत होते. आणि आमचे नारायणंतर अगदी बाजूला शिष्याला धीर देण्यासाठी, तो सुधीर जरी असला तरी त्याला धीर देण्यासाठी बाजूला बसलेले होते. आणि अशा वेळी ज्यांनी गाणं पेश केलं, पहिल्यांदा भूप नंतर हंसध्वनी या रागातल्या जिजा गायल्या, त्या सेतू माधवन यांचाही सत्कार फुलम सरांनी करावा अशी त्यांना विनंती करतो. सेतू माधवन आणि सौभाग्यवती सेतू माधवन, गुरु आणि गुरुपत्नी. सिंधू सिंधू त्यानंतर व्हायोलिनवर ज्यांनी साथ केली ते बालसुब्रमण्यम यांचाही सत्कार फुल्लम गायकवाड करावा असं विनंती करतो. मिसेस बालसुब्रमण्यम आणि बालसुब्रमण्यम दोघांनी एकदमच असा सत्कार स्वीकारायचा. त्यांचं परवाच लग्न झालं अशी एक नवीनच परवा लग्न झालं तरी या मुक्त निकेतनाची ते फार काळ संलग्न आहेत. त्यानंतर बासरी हे वाद्य अतिशय उत्कृष्ट वाजवणाऱ्या लीला नारायणन यांचा देखील सत्कार फुल्लम सरांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. यानंतर मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे प्रेक्षागृहामध्ये या संगीताच्या लहानशा कौतुकाला आपल्या उपस्थितीनं बाहेर आणणारी काही ज्येष्ठ मंडळी समोर आहेत. त्याच्यामध्ये दोन अशी नावं आहेत की जी नृत्याशी अतिशय निगडीत आहे, ठाणे शहराशी निगडीत आहेत. त्यातलं पहिलं नाव आहे श्री राजकुमार केतकर यांचा सत्कार फुलम सरांनी किंवा फुलमच्या ज्येष्ठ सुपुत्रांनी राहुलने करावा अशी मी त्याला विनंती करतो. राजकुमार केतकर टाळ्यांच्या गजरात आपण यांचे सत्कार केला. ठाण्यामध्ये नृत्यकला जिवंत ठेवण्याचं काम आणि जास्तीत जास्त शिष्य परंपरा निर्माण करण्याचं काम राजकुमार केतकर आणि दुसरंच तेवढं स्वाभिमानाने नाव घ्यावं असं श्रीमती मंजिरी देव यांचाही सत्कार करावा.
त्यानंतर ज्या मोह विद्यालयामध्ये सुधीरनं शिक्षण घेतलं, त्याच्या अतिशय लाडक्या बाई आलेल्या आहेत जोशी मॅडम, त्यांचा सत्कार करावा. सुधीरला मी विनंती करतो, सुधीरला जाऊ दे राहुल, कारण हे शाळेच्या शिक्षिका या अतिशय महत्वाच्या शिक्षिका असतात. पहिले संस्कार. आणि आताच मला कळलेल्या माहितीप्रमाणे की जोशी मॅडम ह्या फक्त सुधीरच्या शिक्षिका नाहीत, तर आजचे सभेचे अध्यक्ष प्राचार्य दाऊद दळवी यांच्या पण शिक्षिका आहेत. त्यांना आपण नमस्कार करतो. त्यानंतर BJPIचे एक प्राध्यापक आलेले आहेत, PW जोशी, यांचं देखील सहकार्य आम्हाला खूप लागलं. त्यांचा सत्कार करावा असं मी खुल्लम सरांना सांगतो, पण बहुतेक ते तृप्त होऊन गेलेले आहेत. त्यानंतर श्री PD शिंदे, आमच्या ज्ञानसाधनाचे प्रोफेसर इन्चार्ज, ज्यांचा आधार आम्हाला नेहमी वाटत असतो. त्यानंतर त्यांच्याच बाजूला बसलेले उमराणी सर, त्रिमूर्ती एकत्र बसलेले आहेत म्हणून प्रदीप ढवळ सर, आणि एक जोरदार टाळ्यांच्या गजरात महाराष्ट्राचे लाडके गीतकार आणि कवी प्रवीण ढवणे. या कार्यक्रमाला आमच्या ज्युनियर कॉलेजचे व्हाईस प्रिन्सिपल अय्यर मॅडम पण आल्या होत्या, पण मला आता ते दिसत नाही आहेत का? नाही. या सगळ्या सरुदाचं मला आत्ताच सांगितलं राहुलने की खूप जुने जाणते असे रंगभूषाकार श्रीयुत पितळे यांचाही सत्कार खुल्लमसरांनी करावा अशी मी त्याला विनंती केली. श्री व सौ पितळे. फुलांनी स्वागत करणे ही आपली परंपरा आहे. आणखी एक अतिशय हृदय सोहळा आपल्याला करायचा आहे आणि तो अतिशय आवश्यक आहे. मला असं वाटतं जसं गुरुचं ऋण असतं, जसं ज्या जननीने आपल्याला जन्म दिला त्या मातोश्रीचं देखील ऋण फेडण्याची हीच वेळ आहे. खुल्लम सरांची आई आणि खुल्लमच्या पत्नींची आई या दोघा आजींचा आपण इथे रंगमंचावर सत्कार करणार आहे. आणि मिसेस खुल्लम यांची आई म्हणजे सुधीरची आजी आई सारे के दैवत सारे बता यानंतर आमच्याकडून चुकून राहून गेलंय. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आमचे प्राचार्य डॉक्टर दळवी यांच्या सौभाग्यवती समोर बसलेले आहेत.
त्यांना एक प्रेमाचं प्रतीक म्हणून पुष्पगुच्छ. यानंतर आजचे आपले प्रमुख पाहुणे श्री पी.जी. कृष्णमूर्ती आणि विशेष अतिथी श्री रामनाथ अय्यर यांचा परिचय करून देतील प्राध्यापक जयकुमार. Good evening to everybody. Respected preceptors, scholars, and other luminaries, elders, my dear brothers, sisters, and children. First of all, I would like to express my sincere gratitude to Nalanda Bharatanatyam Nritya Niketan and Srimati and Professor Bala Sahib Kollam for designing me to perform this role, and congratulate with rapture Master Sudhir Kollam, the dynamic, talented and charming boy who does Mridanga Barangetram, the first public performance today, studied under the renowned Guru Mr. B.R. Narayanan, who had mastered from Government Music College Palakkad and belongs to the disciple consanguinity of subtle and world famous Guru Palakkad Maniyar. The rich cultural heritage of our motherland is corroborated and ratified by the entire universe, and so its name was sparkling like a star in the galaxy of the revered nations. The contribution of the fine arts in its innumerable form is the reflection of the creative ability of man, and it is a synthesis of it at all that goes into forming the cultural heritage of the nation. To talk in details about this subtle personalities, luminaries in the stream, Sri P.G. Krishnamurti and Guru Sri Ramanath Iyer are adorned in this dais. Before coming to my function, first of all, I salute on the lotus feet of the chaste divine preceptor who became the personification of art, Sri Palakkad Maniyar. The chief guest of today's program, Sri P.G. Krishnamurti. He is a well-known scholar in Mridangam art and a multi-dimensional personality. He is a Mridangam Vidwan, scholar, teacher, banker, writer, etc., etc., etc. And he was working as an officer in the Reserve Bank of India and a faculty member of Bankers Training College and associating with many banks training institutes as visiting faculty member and an authority in the banking sector. He had studied Mridangam under some of the veteran Mridangists and very senior Carnatic musicians of yesteryears. He has written a number of informative and educative articles on music, especially on the roles of parents in developing the blooming buds, and in variety of subjects including about the significance of the religion. Actually, regarding his contribution pertaining to the education, it was very significant because the education system is the prime center. From there, the nation can be molded. If a good education system is there, and that good ethical and productive education systems can make good citizens for the country, and good citizens will make good society, and that good society will make a good nation, and that good nation again will make a good education system. So now what happened, the present that scenario, there is an unethical education system, and that unethical education system is making unethical citizens, unethical people,
and it is making unethical society, and that unethical society is making an unproductive nation, and then that unproductive nation is making unproductive education system. That is what exactly happening, and his contribution to change and reshape it, it is very, very significant. Mr. Murthy composed many Sanskrit verses in Sanskrit and Tamil in praise of deities Krishna, Shiva and Parvati, and had been judge of several musical competitions. This list will continue if I go on talk about the accomplishments and achievements of Mr. Krishnamurthy. We are very fortunate of getting the great personality, Mr. Krishnamurthy, as the chief guest of today. Mr. Honorable Guru Sri Ramanath Iyer is the guest of honor today. He is a well-known Mridangist, associate with Nalanda Bharatanatyam Nritya Niketan as a guide for the last 10 years. He has been performing for Bharatanatyam programs of renowned artists in India and abroad. He is a talented Mridangam Vidwan, particularly in special effects for dances and dramas. Master Sudhir is tempted, enticed and enthused by his charismatic abilities and techniques, and tries to follow him in Bharatanatyam recitals. We are very, very glad that your presence adorned this function. Today, distinguished guest Dr. D.A. Dalvi is basically an academician and a noted historian. He was the popular principal of Jnana Sadhana College, a degree college affiliated to the University of Mumbai. Sir, I welcome you all to this function and thank you very much. Thank you. थोडक्यात परिचय करून दिल्याबद्दल जयकुमार यांचे आभार. त्यानंतर मी आमच्या माजी महापौर प्रेमसिंग राजपूत यांना विनंती करतो की त्यांनी कौतुकाचे 2 शब्द सांगावे. आपल्या टाळ्यांचा अर्थ मी चांगल्या प्रकारे समजू शकतो. आपल्या टाळ्या पडण्यापूर्वीच माझं मी भाषण 2 मिनिटातच आटोपणार आहे. कारण या ठिकाणी आज जो नालंदा भरतनाट्यम नृत्य निकेतन यांनी जो गुरु आणि शिष्य यांचं नातं किती अतूट असतं याचा मंगलमय सोहळा आपण ह्या 2 मिनिटापूर्वीच या ठिकाणी पाहिलेला आहे. तसे नालंदा भरतनाट्यम निकेतनचे वर्षभर या ठाण्यामध्ये अनेक कार्यक्रम होत असतात आणि आजच्या ह्या कार्यक्रमासाठी या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, दळवी सर, रमेश वैद्य, आमचे क्रीडा सांस्कृतिकचे मोरे साहेब, कृष्णमूर्ती, अय्यर साहेब आणि रसिका मित्रांनो, मी या ठिकाणी या सुधीर खोल्लम याला ठाणे महापालिकेच्या वतीनं सदिच्छा देण्यासाठी म्हणून या ठिकाणी मी उभा आहे. नुसतीच सदिच्छा नव्हे तर ठाणे महापालिकेकडे सुधीर कोल्लम यापुढे कुठल्याही प्रकारची मदत मागेल, मग ती क्लाससाठी जागा असो, अन्य कुठलीही मदत असो, आम्ही सारे 100 नगरसेवक सुधीर खोल्लम आणि सुधीर खोल्लमच्या कुटुंबाच्या मागे आहोत या प्रकारचं आश्वासन मी या ठिकाणी देतो. मित्रांनो, आपल्या ठाण्याला म्हटलं जातं, आपलं ठाणं हे कशासाठी प्रसिद्ध आहे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. एक वेड्याचं हॉस्पिटल आहे मोठं आणि त्यासाठी ठाणं हे प्रसिद्ध आहे. होय, आम्ही वेडे आहोत, निश्चित आहोत, पण आज या सुधीर कोल्लम या ठिकाणी दाखवून दिलेलं आहे की आम्ही कलेचे वेडे आहोत. या सुधीर कोल्लम सारखे कलाकार जर या ठिकाणी या ठाण्यामध्ये जर अनेक असे तयार झाले
तर पुण्याला जे जसं सांस्कृतिक राजधानी म्हटलं जातं महाराष्ट्राची, लवकरच उपराजधानी म्हणून ठाण्याचं नाव झाल्याशिवाय राहणार नाही. मित्रांनो, बोलण्यासारखं पुष्कळ आहे, परंतु गुरुंनी आज एक आशीर्वाद दिलेला आहे एका आपल्या शिष्याला. त्या छोट्याशा शिष्याला माझ्याशी आशीर्वाद देताना एक विनंती असेल की असेच तू तुझ्यासारखे अनेक कलाकार तयार कर. तू स्वतः महाराष्ट्रात नव्हे तर या देशामध्ये चमक, परंतु तुझ्यासारखे असे ठाण्यामध्ये अनेक कलावंत तयार कर आणि आपलं नाव कमव. एवढ्याच प्रकारचा मी या सुधीर कोल्हम याला आशीर्वाद देतो आणि या ठिकाणी माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. I want to take more time because there is already a dance program is behind this function. Today's function, Arangetram for Mridangam, was first time in Maharashtra, not only in Bombay. It has happened in Maharashtra. Nowadays, Mridangam Arangetram and other things, even vocal Arangetram, violin Arangetram and other things, previously in South, it was a common thing. At that time, the Bharatanatyam was not so popular. But nowadays, this Bharatanatyam has come so fast among the popular people. Then people started having Bharatanatyam Arangetram and started ignoring the other vocal and other instrumental Arangetrams. However, today Sudhir has created a history not only in Bombay, in Maharashtra, that first time he has done an Arangetram in Mridangam, which no ordinary man can expect. Even for a South Indian, a Maharashtrian boy playing a Mridangam is really a wonder. It is only just a beginning. He has to go a long way, but I am sure that he will definitely achieve the goal which his parents and all other people are expecting from him. I convey my Ashirvadams and all other things. Thank you. यानंतर आजच्या सभेचे प्रमुख पाहुणे पी.जी. कृष्णमूर्ती यांना मी विनंती करतो की त्यांनी 2 शब्द सांगा. Friends, although it is rather late in the evening, and normally I wouldn't like to detain you with a long speech, I feel that today's function, and particularly Sudhir's performance today, they deserve, if not a detailed treatment, at least a careful and concise mention of many points which strike us as not only singular but also exemplary and excellent. First of all, I thank Professor Kollam for inviting me to take the place of a chief guest on this pleasant occasion. In fact, after retirement from the Reserve Bank, barring a few articles here and there and a few lectures, I confined myself to my house, mostly writing a few religious items, some poems, some hymns in praise of my village deity, things like that. But the place which I have now been given should have been rightfully occupied by Sri P.K.S. Mani, who is far superior to me, much senior to me, and who has a multi-dimensional achievement in the field of Carnatic music. So happened, he felt that it should be delegated to me, and rather hesitatingly I accepted this. But I am grateful for this invitation, because but for this I would not have seen the excellence, the enthusiasm, and the pleasant mannerism, the tremendous confidence which Sudhir exhibited on the days today. I'll go a little back to the Indian culture and heritage. Now, every part of this vast, beautiful country, which is the land of Vedas, it is endowed with
a rich heritage of culture and of art, and even in the science field, we are not lagging behind anybody. But what has happened is, during the last 2 decades, the doyens in the field of music and art, who were luminaries in this sphere during the 1940s to 60s, many of them disappeared. And we have been seeing a perceptible void. And simultaneously, we have been having an onslaught of Western culture, which comes not only to sometimes completely submerge our Indian culture, it comes as a chilling force. Now, I find that there is more of Pepsi culture, more of what they call fusion music, rap music, pop music, and all that, which I don't know whether it is fusion music or confusion music. Very frequently we find that people don't differentiate between noise and sound and melody. There's a vast difference between noise and sound. Noise is polluting, noise is definitely devastating, destructive. Sound, of course, we have got to have. But then melody is the one which nurtures everything, which cures our ills, which comforts, which in many ways, it calms us down. Even the most excited person, in his excitement, he finds nice music, beautiful melodious music, melodious sound that suits him like anything. Now we have slowly started forgetting those things. Now in this atmosphere, in this environment, if anybody is coming forward to nurture our ancient traditions, our ancient culture, be it art, architecture, music, or even our scientific astrology or astronomical items, then definitely they deserve commendation. And in that respect, I should say Professor Kollam, Mrs. Kollam, and their 2 sons are contributing, and they are going to contribute substantially for the resurgence, for the revival and strengthening of our culture. One has taken to Bharatanatyam, one has taken to Mridangam. That's the first point on which I want to congratulate them. And secondly, both have taken to art which is not native to the state. Each state has its own, at least until the communication and transport developed, they had their own excellent arts, architecture and cultural heritage. Now, the fact that both Mrs. Kollam and Sudhir have taken to something which is a native of South, it shows that they are daring, they have got guts to get into something which is not totally native to their state, and they have got the perseverance to pursue this and reach excellence. That is something on which definitely, the second point on which they deserve congratulation. The third one is art. In 1966, I was talking to Rajamanikam Pillai, who was noted for his violin, and he was telling me at that time, the time has come when art has to be nurtured not just by professionals, but by amateurs. In fact, they are going to be more effective because they don't have the constraints which a professional will have. A professional is constrained to compromise on many things. He has to, if he is going to be a performer, he has to give what the audience wants. Very few top rankers had the guts to say, look here, what you want is okay, but I have got a lot more to give you, would you not like to listen to me? I was accompanying Chitti Babu, Veena Vidwan, as a mridangist. And on certain occasions, Chitti Babu used to say, when these listeners request, those chits used to come to him, scraps of paper where they write the song composition, he used to say, Krishnamurthy sir, please take them out and tear them openly, because I can't be playing what these people heard me play earlier. I got a lot more to give them. Therefore, that type of approach cannot be done by a normal professional. Not only that, even when a professional teaches children, he cannot be very rigid. He cannot say your fingering has to be like this, or you have got to have attain a particular standard before I allow you to perform.
So he has to be flexible substantially, particularly when it is his bread and butter aspect. So Rajamanikam Pillai told me that hereafter it is more the amateur who has got other means of livelihood, who need not bow down to anybody, who can on his own experiment, research and present and do developmental work, that it is on him that the development of the art depends. Then the next thing which I want to say is, Sudhir performed substantially well. In Tamil, there is a proverb that Ilangandru Bayamariyadu, that is the young calf, it doesn't bother. It is not afraid of anything. So the idea of fear does not enter the mind at all. Now, if Sudhir had been 10 years more, when he sat on the dais, he would have been conscious of the views, the focus of attention of the audience. He would have been having 100 sort of inhibitions in his mind. Now that definitely a youngster does not have. He is bold, he is confident, and Sudhir has got onto the stage at a very young age. Now, my request to him is, in the art, actually, particularly in fine arts, it's not like a science subject where you learn Pythagoras theorem, go to the next theorem. And you need not worry very much unless you have to apply this Pythagoras theorem next time. But in art, particularly fine art, it's a question of going on refining the same thing until perfection is reached. That is, my guru has written, Palgad Maniyar has written, while commending Ariyakudi, Ramanuja Iyengar's performance, he has written, it is just like performing tapas. You go on doing the same thing, and you will find that the refinement, the beauty, after all, the fine art is meant for exhibiting beauty. It is something which has to be presented in the most aesthetic form. And the perfection you must attempt, but it's not possible. I mentioned one sloka from Saundarya Lahari, Vipanchya Gayanti. That is, when Rajarajeswari Lalita Devi, she was sitting in her sabha, Saraswati came. Saraswati is supposed to be the goddess of learning. And her instrument, the instrument on which she plays is Veena. It seems she came and played. And after she played, Lalita Devi, she said, Sadhu means it is beautiful, it's good. But then that made Saraswati bow down. Because whatever she had played, it was nothing before the sweetness of the just two syllables, Sadhu. So ultimately what this means is that there is no possibility of reaching perfection, but then it should always be the aim of any artist, any fine artist, to reach the perfection level. And that can come only through practice. Again, when I talk about practice, it's not just practice, violent practice as you do your workout in the gymnasium. This is where, if you take percussion instruments of South, all are having the same bowl, what we call bowl. You will find that Mridangam, Gadam, Ganjira, Mohorsing, Dholak, all these, even Dabal, they have the same bowl. But each one has its own distinctive and substantially exclusive note. And that can come only through proper fingering. So one tries to practice the positioning of the fingers, then he knows the potential of the instrument. After all, we used to say, during certain programs, we used to say, this instrument is as old as the Vedas and as modern as tomorrow, because its adaptability is infinite. It is mentioned in the Vedas, and its adaptability is infinite. I was mentioning to Mr. Vaidya an occasion where I played on the Mridangam, and a person who was in the Uttaraji style, he played on the violin. There was a synchronization, although we had never practiced earlier. So the potential of this is infinite. And again, I am quoting from Ramayana, Sundarakandam, where Anjaneya, Hanuman sees Sita. Valmiki describes her condition in so many things. Malina, Krisa,
Ekavedi Dhara, all those things. But he uses one word, one small thing. Amnayanam ayogena vidyam prasidhilamiva. That is, due to lack of practice, constant practice, just as knowledge decays, Sita was also in a decayed condition. Conversely, if you put it, that he has indicated thousands of years back that knowledge not properly practiced, not properly utilized from time to time and allowed to rest, it becomes total decay. So again I am mentioning that Sudhir and all artists, they have got to think of practice and practice in the best manner possible so that they bring out the best in the potential of the instrument. That has got to be done. And one word about the Guru system. Our ancient culture, we believe that Shiva is the Guru. Loka Guru, Shambho Loka Guru, Madhimanasa Saukyo Vadesham Guru. Saundara Lahari, Shiva Adi Shankara says in Saundara Lahari. The same way, Devi in Nridhara Swami, she is also Gurumurti, Dakshinamurti Rupini. So the culture of or the institution of Guru is again as old as the Vedas. And again, what the Guru indicates, he is not going to be all time with the boy or the girl or his disciple. He is only going to indicate the basics, and then he is going to say, come on, this is the method by which you proceed, and this is the way in which you have to progress. There is, about 1.5 years back, I read in the Times of India, a foreign artist, he had mentioned the Gurukula system in India is a bar to the individual development. Unfortunately, Gurukula system is not like that. Guru only indicates, he initiates, he indicates, and the progress is achieved by the individual, and there is scope for substantial individuality. Then one word of caution to Mr. Sudhir, rather Master Sudhir, Mridangam is only an accompaniment. It is not complete by itself. You cannot have an exclusive program on Mridangam. It is an accompaniment, and therefore it has to take into account the fact that he has to rise up to whatever problems, whatever things which the main artist gives. That again needs perfect practice. And sometimes there is possibility of frustration too. He has to be mentally prepared for that also occasionally. And then last thing which I want to say is that Sudhir has now ascended the platform today. He has learned quite a lot of things. He has confidently played, and he is going to accompany for the dance program also. But again I am quoting from Tamil, Kattadu, Kaiman Alavadu, Kalladadu, Ulagalavu. What you have learned is just what can be contained in your fist. But what you have to learn is as vast as the world itself, as the universe itself. Therefore, so long as you remember that humility, confidence does not mean rashness. Confidence does not mean haughtiness. Confidence means you have perfected certain things, you are confident of doing certain things, but then it doesn't mean that you should be haughty. So humility is part of this game, and there is no scope for ego. There is a lot of scope for concerted action. And last, I want to say one thing, that the way he played, the way he sat, the way he handled the instrument, I felt that if the Kollams would permit me, I would rather adopt him. He's such a sweet, nice chap, and he impressed me so well. My blessings to him, and I'm sure he will come up. Thank you very much.